Раз, два, три. Проверка звука. Проверяю звук. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три. Проверка звука. Хорошо. Хорошо. Всех приветствую. Угу. Продолжаем играть Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. Короче, добрались мы с Фигом до замка Рукудов, да, получается? Так, да. И, соответственно, наши дела остановились на этом. Так, давай так. Оп. Ревелио. Нужно все это обчистить будет. Хорошенечко. О, нет. Any special words you want me to pass on to your mum? Что? Expulso! What are you trying to make this too easy for me? Not your best fun. Release! А где он? Вот он. Luma, have you not run away? Intend to die, Incendio. Crucio. Expulso! Do you really think Incendio. Oh, I'm gonna enjoy this. A lamb to the slaughter. No Где more он? days for you. Death from above. Incendio. Kill you when I get down from here. Expelliarmus. Iglesias. Depulso. Expelliarmus. О, что? Инфернал? Откуда ты взялся-то? Time to teach someone how that's proper. Oh, what a night go out. Amateur. Expelliarmus. Potato. I'm just warming up. No, don't. That's just the beginning. You've made a great mistake. You're going to regret that. Expelliarmus. You'll pay for your deed. Revelio. Хотел по-тихому. Получилось. Ой. Revelio. Так, еще вот тут. Revelio.
Оу. I suppose that's the quick way down. Glaciers! Revelio. А как же они проходят через эти ворота? Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. I'd seen Bakar's tower countless times. Never suspected it held the secrets it did. Revelio. Вот за какой This магией они must be охотились, it. да? The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be Revelio. located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Пошли искать портрет, давай. Вот он, портрет. I heard something. I was hoping that was you. А как они могут с других портретов слышать шум? Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Хорошо. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. Revelio. Второе испытание начинается, наконец-то. Revelio. Ебануться. Вот это да. I need to reposition the pin to climb out of there. Perhaps the archway is the answer. А что такое?
как мне тут тогда лучше? Revelio. Прикольно. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Accio. Опа. Опа. Depulso. Is there any way to reposition this archway? Glacius! Depulso! Надо понять, как это работает. Пока что не особо понимаю. Ага. Depulso! Accio! Wingardium Leviosa! Lumos! Revelio. Блин, ну вот это прикольно, кстати, они реально сделали. Интересно. Так, ну я вижу, сейчас челик будет. И с ним, походу, надо драться будет. Ого. Просто первый тычок в ебальничек. А что такое? Я же использую. Ау. Levioso. Incendio. Glacius. Depulso. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Ау. Glacius. Expelliarmus. Depulso. Glacius. Expelliarmus. Depulso. Glacius. Почему-то не замораживается, да? Вроде пытаюсь
Коагуляцию, чтобы заморозить врага. Да что ты такое, блядь? Почему он меня скидывает? Пробовать еще раз, да. Incendio. Прикольно. Что? Да что такое-то? Как я не могу справиться с этим? Вроде бы ничего сложного особо нету. Ну и все. Собственно, ничего сложного и нету. I believe I need to proceed to the left here, but how? Ты чё? А-а-а. Да? Я понял как. Нет? О. Ого. Revelio. Действительно интересно. Так, давай-ка подумаем. Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. Как-то так, может быть. Нет? Expelliarmus! Glacius! Incendio! Accio!
Bridges appear and disappear depending upon which side of the archway I'm on. Да, это понятно. Просто почему-то я пока не могу понять, как именно мне тут сделать, как провернуть вот эту сделку с арками, с аркой. А что это сейчас как-то странно, да? Не, нихуя. Смотри, у меня сейчас... Все норм. Все. Сори. Подтупила. Я что-то думаю... О, блядь, нихуя все плывет. Выглядит, конечно, эффектненько. Эффектненько. Так, погодите-ка, товарищ. Тут у нас ничего нету. Тут у нас ничего нету. There's a pillar here, but no ledge near it. Incendio! Expelliarmus! Glacius! Depulso! Expelliarmus! Glacius! Depulso! Expelliarmus! Ёбаный рот. А что это? А, я понял. Нихуя себе. Ну, блин. Arresto momentum. Leviosa, incendio. Glacius. Expelliarmus. Glacius. Expelliarmus. Depulso. Expelliarmus! Glacius! Expelliarmus! Depulso! Glacius! Expelliarmus! Пока что оставлю свою силушку богатырскую. Так, ну тут получается все, да? Расправились с этими членососами. Ой, сори. Не туда имсус. Туда закидываем. И подставляем вот так. Выходим с этой стороны. А?
Leviosa. А? Ну нет, тут так явно не запрыгнуть, да? Leviosa. Хуй. Окей, давай посмотрим. Может быть, что-то еще есть. Какая-нибудь поебота маленькая. А, стоп. Не. Да? Ну-ка, погоди-ка, погоди-ка. Переиграл, как говорится, себя сам. Wingardium Leviosa. Lumos. Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. Теперь вот так вот. Блять, нихера. Тогда получается мне нужно... Но если я его перенесу... нет, все окей, да? Блять. Ну да, вот сейчас нормально. Только единственное, что... Так, получается, у нас сейчас и это есть. Нихуя нету. И это есть. И... Is it possible to pull one of those blocks through the archway? Чё, блять? Чё-то я не так. Берем вот так. Нет, сейчас нет, да? Несем до тех пор, пока у нас не появится. Вот так. Устанавливаем. Далее. Стоп. Я понял. Сейчас нету? Сейчас нету. Отлично. Устанавливаем. И теперь все ок. Ебать. Вот это да. Тут смотри, еще что-то. Ба. Прошел. Еба, все едет. Жесть. Все едет. У кого слабый вестибулярный аппарат, тот, наверное, наблевал. Что у меня шаза какая-то. Бля.
Это босс-файт. Это босс-файт. Это очевидный босс-файт. Levioso. Accio. Incendio. Все? Или еще что-то хотите? Погоди-ка, погоди-ка. Бля, что творится-то? Ай, что такое? Ну пошли туда, наверное. Прикол, да? Благодарю. Revelio. Фига себе. Рябиновые отварчики. Ё-моё. Что это было? Ну это точно босс-файт. Так, смотри, у нас есть задание использовать Максима, фокусирующее, снижает перезарядку заклинаний. Грозовой напиток. Ебать, ты прикинь, с невидимками драться придется. Офигеть, вот это жестко, действительно. Охуеть. Мне нужно как-то сначала одну часть зачистить. Или скакать туда. В смысле, туда-сюда. Вот это да. Вот это да. Тут типа два босса. Levioso, Accio. Incendio. Protego. Levioso, Incendio. Levioso. Охуеть. Один из врагов, похоже, прошел через этот. Смешно.
Accio. Incendio. Levioso. Accio. Glacius. Expelliarmus. Depulso. Glacius. Expelliarmus. Depulso. Glacius. Expelliarmus. Depulso. Glacius. Expelliarmus. Depulso. Expelliarmus. Glacius. Glacius. Expelliarmus. Depulso. Glacius. Expelliarmus. Expelliarmus. Glacius. Expelliarmus. Expelliarmus. Depulso. Glacius. Depulso. Expelliarmus. Depulso. Glacius. Expelliarmus. Potato. Stupefy. Glacius. Чего, блядь? И зачем единицу нажал? Expelliarmus. Depulso. Accio. Glacius. Potato. Glacius. Растерялся. Чё? Accio. Depulso. Expelliarmus. Potato. Stupefy. Stupefy. Depulso. Expelliarmus. Glacius.
Ну тут уже лишних хп. Уже становится скучно. Ну в плане, ну конечно не совсем скучно, но это я так образно. Ой-ой. Давай. Stupid fight, блядь. О! А как я так? Посмотрел. What a relief. Так, и получилось ли у меня заюзать, например, их? Задание. Грозовой напиток еще надо. Против врагов. Грозовой напиток это вот это. Блять, я единственный, который не заюзал. Revelio. Тупо кто-то тут круглые очки в золотой оправе положил. Заебись. Не, ну конечно, это раскидывают тут вообще. Мне кажется, даже не думали, блядь. I must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. В 5 FPS транслируется, офигеть. Isadora, we are all Неужели most с Wi-Fi? intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain.
Омут памяти? Это что-то типа омут... Нет, это не омут памяти. Это что-то типа омута памяти. А что это такое она вытянула у него? What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Да, это понятно. Хуя себе. Вот это да. Я подумал, что она омут памяти, но они им пользовались для этого. Я вообще не понимаю, кто эти 4 человека. То есть, они были тут до Хогвартса, получается. Потому что Хогвартс-то другие люди основали там. Вроде как. Как мне казалось. Давай, заходим. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? Ну, что Исидора забрала из сундука своего отца в том воспоминании? What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. Chest. You will understand Из more about груди. her actions as you complete the trials. Сундука, блять. Да? Дв. Ебать тут перевод хуй. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Или они уже, ну, после основания Хогвартса сюда пришли? Они пришли в How Хогвартс? do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed, I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. Let us know, let us know, let us know. Говорит с профессором Фигом. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Ну, если... Мы же слышали историю... О, зима. Слышали же историю, как он, типа, озлобился на людей. Возможно, какой-то ебучий шлем там вообще никак не поможет. Прикольно. Кайф. Зима. Хе-хе-хе. Revelio.
Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. I do wish I had a bigger trunk, though. Revelio. Assignment's all finished. Exploding charm. Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Ну и чё натворил? Whose bright idea was it to have a poltergeist in a school? Да и не говори вообще. По-моему, он какой-то вообще хаос вносит в учебное заведение. Давно бы его уже истребили, я не знаю. В пылесос всосали бы. Revelio. Handy resource indeed, Для your чё делать? field guide. I'm most pleased to be included. Давай зайдем в задание. Потомство самой смерти. Поговорить с Диком в ручей комнате. Профессор Шарп 2. Угу. Профессор Ховен. Посетить занятия по изучению тварей в течение дня. Давай. Огонь и злой нрав. Встретиться Поппи Добринг. И сначала посетим занятия. Давай посмотрим еще на карту. Да чё ты, блядь, как... Потом самой смерти. Поговорить с Самантой Дейл. Поле призывателя, матч 3. Блин, кайф, а? Вот же ж кайф. There you are. The cross one's duelist to beat. Hello, Grace. What are you doing here? Nice to see you. Thank you again for your help at the lake. I've become quite good at Summoner's Court, and I'm waiting for my next opponent. I suppose that's you. I suppose so. Shall we begin? Да. I'm game. Well, let's see what you're made of. Ого. Accio. Серьезно? Ничего себе. That's the way to do it. Это надо потренироваться. Нормально. What a remarkable shot. Вот тварь, блядь. Я думал, выбит. Так, ну я думаю, вот на это надо вытягивать сейчас. Impressive. Идеалити. Так, я не буду на этот, потому что сейчас точно... You didn't see that. Ну, опять-таки, неправильно перевели. Она, типа, говорит, ты, типа, этого не видел. Accio. Перевели как, типа, чё прозевал? Какой нахуй прозевал? Impressive.
Well, it appears I've been bested. Well done! Diving, Summoner's Court. Seems there's nothing you can't do. Отличная игра. You played a good game though, Grace. I did play rather well, didn't I? Only one student has ever beaten me. She's very good. But if you play the way you did against me, you might stand a chance. Отлично, было бы хорошо. Так, давай еще, знаешь, где? Вот тут. Что-то там какая-то Саманта, что-то там того или не того. What are you up to now? Чё это она колотит себя? Just the person I know. Samantha, is everything all right? No, it's not. It's my brother William. The one I told you about after Charms class. He's been cursed. He ignored my warning and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry, how exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly, but his feet were turned into purple beets. You can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. Жуть. Какой кошмар. I'm so sorry. Чё ж тут That умор-то? sounds like a trying situation. I'm glad you understand. Everyone else just laughs at me as if it's a joke. No compassion at all. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that were possible. And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb and poof! His feet transfigured into beets. Ему явно нужна помощь. И не только физически, а и психологически. How awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever. Especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Так а что, врачи не могут The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feet may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. So, will you help us? Откуда взялось проклятие? Why was Marmaduke's tomb cursed? The curse is the result of an intense sibling rivalry between Granham Dale and his younger brother Marmaduke. Marmaduke was a famed herbologist, and Granham resented the attention that he received. Sibling rivalry? Sounds as if it might run in the family. But I would never intentionally curse my brother, not like Granham did. When their mother died, Marmaduke was given the prized family crest. Granham felt that as the eldest child, he should have been given it. Years later, when Marmaduke died, Granham stole it and cursed the tomb so that none in the Dale family could ever pay their respects. Ничего себе. Если я помогу, мои ноги тоже превратятся в свеклу. How do you know it's safe? I don't want my feet to turn into beets as well. Oh, but the curse only applies to Marmaduke's descendants. Как удобно. As my brother so aptly demonstrated. That's why I need your help. You're unrelated to my family, so the curse wouldn't affect you. Чем прославился Мармадюк? Why is your ancestor so well known? He discovered the properties of several magical herbs and plants. He also uncovered numerous types of flora. The wizarding world owes him a great debt. His work not only impacted the discipline of herbology, but also potion making. Конечно. I can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you! Thank you so much! You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task.
You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Хорошо. Thank you for your help. My family is indebted to you. Так, давай пока мы тут, я, пожалуй, еще вот сюда схожу, да? А, это не то, нет. Ну-ка, сейчас, секундочку. 69%, окей. Revelio. Блин, круто, да? Классно выглядит. Nice to see you, my young friend. О, лунтеленок. Бля, нюхлеры самые прикольные, мне кажется. Ого. Что это такое? Excellent. Spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. I take it you're ready to learn your... What was it you needed my help with, Samantha? Да, бля, сорян. Я думал, что-то новое будет. Ну давай. I completed your assignment, Бомбарда. Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use Хорошо. caution when casting it. Хорошо. А нам можно изучать такие заклинания? Is this something we should be learning in school? Better for you to learn it in school, where we can instruct you properly as to its use. Now, Ну да. you must be precise Согласен. in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Хорошо. Nice У меня and одна steady попытка на wand всё. movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Думал, сейчас оторвет руку. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Бомбарда, это ты, что ли? Ну, Try it on the pumpkins. on the pumpkins. А где они, пампкинсы? Погоди-ка. Aloha, Mora. Revelio. Мрачный костюм. А где пампкины? Bombarda. Excellent wand work. О, Cast the spell just like that every time. Assured and Ого. in control. нормально так смешит. Excellent. You have it well in hand. Спасибо большое. Старался. Так, это получается еще одно задание я выполнил. Одну задачу. Опасное открытие. Себастьян прислал мне сову, в которой сообщил, что нашел кое-что интересное в книге из скриптория и хочет обсудить это в крипте. В крипте. Снять проклятие. Потом... Так, ну что, я думаю, что самое время зайти в вручай комнату сейчас.
А потом уже тогда в крипту. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну чё не увеличивается, сука? Чё за херня? Угу. Так, вычесывалка и корм. Хитрый нюхлер. Ля, какие они милые. Он лежит на пузике. Валяется. Так, а где еще нюхлеры? А вон он еще один. Независимый. Сильный. Здорово, бездельник. Воришка. Как он милый. На. О, натолкался. Погоди, Дик, пожалуйста. Хо-хо-хо-хо-хо. Ля, они меня ждали. Охуеть. У него еще рисунок на боку. Офигеть. Знаешь, кого я сюда еще думаю выпустить? Вот этого. Вопер. А, тут уже 4. Прикольно. Бля, ну вот эти вот жмыры, блин, это вообще какие-то конченые твари, блядь. Реальные настоящие кошаки, блин. Им вообще нахер никто не нужен.
Я зашел на ту полянку, я там все сразу ко мне подбежали, такие. О-о-о. Revelio. Так, еще вот этих вот зябликов. А чё это не готово? Spare a moment. Deke has an idea to share with you. Привет, Дик. Ты хотел со мной поговорить? Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. О, конечно. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Хорошо. Что там праздники? Максимально лучше. О, вот с фестрала. Ух, ебит. Перо гиппогрифа, рог драморога. Ого. Я это улучшаю, просто чтобы прокачать тебе эту херню. По идее, наверное, хватило, да, уже? Да. Похоже на то. Да, кайф. Вау!
Герб Мармадюка Гилбертуса Дейла. Герб 500-летней давности, принадлежавший Мармадюку Гилбертусу Дейлу. Кстати, мы пошли еще раз познаем тогда. Ой, смотри, у меня еще совиная почта есть. Какая-то. Уизли. Как выдаст свободную минуту, загляните в выручай комнату. Дик упомянул, что вы хотите научиться разводить существа. Понятно. Давай вот это вот сделаем, да? Сначала. If you catch a whiff of anything, I mean, should there be rather a Revelio stench of some sort? Well, it's not me. Окей. Как скажешь. What did you think you would do? That owl has been in our family for 30 years. Без палева стоит такая. Clever to transfigure her into I hear the elves have had to turn every goblet in the castle. Look. Revelio. Ой, блядь, извини, пожалуйста. You'll never Закашки. believe what I... What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Так и есть. Мы сделали то, что должны. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Я никому не скажу. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. Зачем говорить ему? Какая нахуй разница? Ему Don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Опа. Опа. To get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Опа. I am not letting this go.
Ominous. Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Что произошло с родителями Себастьяна? I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. Ого. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Но книга заклинаний дает Себастьяну надежду. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Ну окей, хорошо. Ну и что ты скажешь в свое оправдание, Себастьян? Так, ладно. Посмотрим, что еще по заданиям у нас. Огонь, злой нрав. С Поппи Добринг. Спасить самку Фестрала. Купить магический... Ну, только самку? Спасить самца там еще. Снятие проклятия. Угу. Ну что, я думаю, сейчас самое время в Хогсмит смотаться. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Ой, ну кайф. Хогсмит зимой, конечно, великолепен. Что? Я не с той стороны. Блять, зачем я это взял? I do hope Marion and... Excuse me, sir. Are you all right? Just barely. But I don't want to trouble a student with my woes. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm not so sure. Name's Crispin Dunn, by the way. I trade in the surrounding hamlets. Do the most business in Arranshire. A lovely little hamlet. Just stunning gardens. Just the other day, the Daily Prophet ran an article on its scenic hedgerows. Actually, before I go on, I should ask. Are you afraid of spiders? Пауков я не боюсь. Spiders don't bother me at all. You'd be impressed by how many I've dispatched lately. Lucky you. The hamlet's overrun with the vile things, and they're acting abnormally aggressively. I'm concerned about my customers, of course, but it appears that most of the hamlet's residents fled to safety. It's my friend Mary I worry about. I haven't heard from her, and I fear she's trapped in her cottage. Understandable, but why don't you check on her yourself? I would, but I have a crippling fear of the eight-legged beasts, which I, unlike you, seem incapable of conquering. I don't know what to do. Can you think of anyone who can help Mary? Так я мог бы. Почему пауки наводнили деревню? Why are there so many spiders in Arranshire all of a sudden? I honestly don't know.
I've never seen so many spiders in all of my life. It's almost as if someone's breeding them. They've trapped the entire hamlet in webs. I was lucky to escape it all. Mary always has a way with these beasts. It's very concerning not to hear from her. Почему вы так боитесь пауков? Why is it you can't conquer your fear of spiders? When I was a small child, I was being tormented and chased by a group of local bullies and slid into the hollow of a tree to hide. Within moments, spiders were crawling over every inch of my body. Seemed I'd stumbled on a nest. I couldn't move, paralysed by fear of the spiders and an equally profound fear of the wizards I knew were just outside the tree. I was there for what seemed hours. I can feel their legs on me now just talking about it. Почему вы не обратились к властям? Why didn't you ask the ministry for help? I did. Reached out to anyone who would listen. Tried Minister Spout old Spavin himself. But evidently they have their hands full with who knows what else. It seems this little hamlet has to fend for itself. Я попробую вам помочь. I'll try my very best, Mr. Dunn. Please do. If you can think of anyone that may be brave enough to help, I'd appreciate it. Thank you. They'll find Arranshire southeast of Hogsmeade, just below the train station. Я был там. Спасибо. Alfred Lawley's none too pleased. Seems he's been burgled. А у него ничего нет? You're back. Nice to see you again. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Hello there. Come on in. Plenty to look at here. Так, магический рецепт загон для разведения. Nothing like finding just the right thing, is there? Let me know if there's anything else I can do to help. Hogsmeade, here I come. Блин, как уютненько. Revelio. This must be Arranshire. I'd best keep an eye out for spiders. Not sure how Серьезно? Они прям тут? Уехали. Even more aggressive than I'd expect. Incendio. Accio. Protego. Stupid one. Incendio. Stupid one. Incendio. Potato. Stupid one. Levioso.
Accio! Incendio! Stupefy! Surely that's the last of them. Revelio! Oh no, this must be Mary. Poor woman. Паучий яд на месте, как и договаривались. Теперь ваша очередь. Скоро у меня в подвале вылупятся новые паучата. Ага. И я смогу доставить еще партию яда, как только вы заплатите за эту, разумеется, Мэри Портман. Харлоу, наверное. А где у нее подвал, интересно? Вон, я вижу. Revelio. If this is where Mary bred the spiders, they're not here now. Well, this isn't a good sign. These spiders have gone somewhere. Что за музыка? A ladder. Not sure I want to know where this leads. I'd best be ready for whatever I may find down there. Revelio. Ебать. I need to find and destroy all of these before the situation gets even worse. Bombarder. That's one exact destroyed. Let's get the rest. Confringo! Protego! Confringo! Descendo! Levioso! Confringo! Confringo! Bombarda! Revelio! Bombarda! Confringo! Revelio! Levioso! Confringo! Arresto momentum! Not my fault you're a deadly great spy. Revelio! Incendio! I hate to think that they see me, but I don't see them. Revelio! Incendio! This is definitely going to anger your parents. Potato! Incendio! Accio! Leviosa! Accio! Incendio! Half finished. I need to destroy all of the X-Acts. Revelio.
Incendio. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Compulso. Revelio. Expelliarmus. Compulso. Glacius. Revelio. Expelliarmus. Glacius. Compulso. Expelliarmus. Ugh. Revelio. Expelliarmus. That's the last of the spider sacks. Revelio. Источник появления яиц. Наконец-то я нашла место, где можно разводить пауков. И все это время оно было прямо у меня под носом, в буквальном смысле. Почему идея с подвалом не пришла мне в голову раньше? Странно, что вообще никто до этого не додумался. Мои пауки скоро вырастут совсем большими и будут давать столько шелка, что мне больше никогда не придется экономить на платьях. Моим лишением наступит конец. Разве это не чудесно? Да, ты только что до этого подумал, что ты гений. I hope that's the last spider. Expelliarmus. Confringo. Descendo. Почему-то не это. Не тогожится. Revelio. Oh, wait. Бля. That's the last one.
Cursed fiends. Revelio. Чё, все, да? Seems a pleasant enough little place. Да очень. Только что очищали от пауков, бля, пиздец. Везде все засрали своей паутиной. Уведомление о временном отпуске. Все, эти пауки окончательно меня отвели, я уезжаю, но ненадолго. Как только все наладится, я хочу вернуться в дом. Где-нибудь ни пауков, ни бродяг, как было всегда, и точка. Зачем я это написал кому? Ту-ду. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls. Mr. Dunn, I have some news. Thank Merlin. About my sweet friend Mary. Угу. Она стала невинной жертвой? Что? Она пала жертвой собственной жадности. It seems poor Mary was breeding spiders in her home for profit, and vastly underestimated their propensity to multiply. Oh, Mary. What untoward scheme were you involved in? If she needed financial assistance, she could have just come to me. She didn't deserve this. Few do. I am sorry about your friend, but you'll be relieved to know that I cleared out the spiders. It's safe to return now. You? You cleared out the spiders? I can't believe it, but I'm certainly relieved. I imagine the first order of business will be to help the amulet rebuild. I suppose I have nothing to fear from dead spiders. Ну, что значит, конечно, нет. Конечно, нет. That's the spirit. I wish you the best of luck.
Thank you again for all you've done. I shall keep you apprised of the hamlet's rebuilding. Glad I could be of help, and I look forward to visiting your shop the next time I'm in Arranshire. To dearly departed Mary. Revelio. Aloha Mora. Revelio. Revelio. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Aloha Mora. Revelio. Ого. Back already! I picked up this violin in Diagon Alley. Complex bit of enchantment. Lovely sound. Revelio. Что-то нигде не теленькой, да? Типа тут где-то еще 2 странички должны быть, но где? Где это может быть? Что еще хотел? Хорошо, да, посмотрим. Ой, блядь, уебал, по столу, сори. Так, карта мира. Тут я не вижу. Тут я не вижу. То есть это должны быть задания, где я возьму... Ну, где я могу их получить. Я понимаю. Но я таковых не вижу отметок. Сюда можно сгонять. Дракон летит. Откуда ты взялся-то? Так, ну тогда закрываю. Угу. Еще успею? По идее должен. Who lived here, I wonder?
he's likely studied here. Скорпион. Испытание выполнено. Давай посмотрим. Бой. Паучки. Осталось 100 пауков. 97 пауков добить. Тут что? 13:42. То есть 29. Блять, еще тролли дохуя. 4 дворняги надо добить. 7 пауков. Вот этих, да, это да. 21:36. Это тут надо проходить просто квесты, и они выполнятся. 21:36. Угу. Так, это получается. Мне нужно еще 15. 69 из 100. Вот, еще топиройки. Топиройки, гоблины, вот это вот все. Ой, гоблин, блядь. Тролли. Вот это вот все надо добивать. В принципе, да. Так, стоп. Куда полез? Еще вот исследование. Так, у нас тут 6. Тут еще 12. 4. Пока что только тут. И еще надо будет. Беда самая. Еще 5 надо. Секреты Хогвартса, я хуй его знает. Надо будет потом походить по Хогвартсу получше посмотреть. Может, найду что. Блять, по идее вот это все торгануть, да? Хотя можно и не торговать этим всем сейчас, потому что пока что полечу куда-нибудь в какую-нибудь деревеньку по квесту. Давай вот это вот, да? Например. И где она находится? Да хоть ебать. Ну вот, сюда сейчас прилечу, да тут и продам. Если, конечно, будет торговец. Handy resource indeed, your field guide. Wonder who lives here. Welcome, welcome. Hello again, Mr. Thistlewood. Never attended Hogwarts myself. In fact, I've never been more than a stone's throw from our humble hamlet. Now, how may I be of service? Разве вам не хотелось бы повидать мир? You never wanted to get out and explore the world around you. Hard to believe, isn't it? Especially for someone so young. But no, some folk just aren't born with the need to wander. My sister Helen, on the other hand, she saw some of the world in her time as an aura. But I'm happy here. Прикольный мужик. Можно посмотреть ваши What do товары. you have for sale? Now, how can I help? Пожалуйста, купи, будь добр. Аттискин не надо. Thank you. I hope to see you again soon. It's our troll slayer. Thank you again. Things are settling. Revelio. А что тут за зверье обитает? А, пушишки. Понял. There's no telling what lies in wait for me in there. Еще хотел посмотреть по квесту вот. Ага, выполнил, отлично. Можно будет за Дефинда вернуться. Нас опять ожидают пауки, я так понимаю. Revelio.
Well, my feet didn't turn into beets. That's a good start. Revelio. Incendio. Revelio. Revelio. Так, я сейчас вернусь. Should have known a herbologist would use Devil's Snare. Incendio. Lumos. Какого хера? Что они у вас делают? A troll? You can't be serious. Protego. Expelliarmus. Glacius. Arresto Momentum. Crucio. Bombarda. Кажется, бомбарду он устроил у меня на лице. Revelio. Так, я вывалился вот отсюда, да? Окей, давай спустимся. Revelio. Lumos. Revelio. Так, ну сюда погнали. A sarcophagus. This must be Marmaduke. That should reverse the curse. Hopefully. Ну, ножки у нас пока не секунды. Вернитесь к Саманте. Окей.
Samantha will be glad to hear that the crest has been returned. I certainly hope it reverses the curse. Так, давай посмотрим еще, что у нас по заданиям. Потомство самой смерти. Спасти самца Фестрал. Окей. Куда я его, блядь, девать-то буду? Собственно. О, погоди-ка. Топиройка, блядь. Давай нахуй ебашиться. Confringo! Descendo! Protego! Stupid one! Glaciers! Expelliarmus! Leviosa! Descending! Пучки. Давай наебашим. Incendio! Leviosa! Accio! Protego! Incendio! Здравствуйте. Incendio! Ой, ну красота. Смотри-ка, а. Ёпаный. Жесть. Ну будь я вот ребенком в то время, да, когда прям пиздец, как мне нравился сеть Патриана, я просто разъебался бы от счастья. Это ж просто невероятно круто. Охереть просто. Так, ну давай перевернем ее. Ну давай, рвись. Protego! Stupid one! Glaciers! Expelliarmus! Depulso! Заодно дуэльки выполнить. Первый кто разбил. Так, смотри, нам надо подготовиться. Давай. Нет, бля, зря вместо этого. Я, наверное, лучше сделаю. Так, это бомбарду ведь. Да, бомбарды. Вместо первой. Это круто всё. Блин, офигеть. Ну, прикольно, прикольно, чё. Так, нам надо выследить ишаков. Нам нужен ишак мужчина, пожалуйста.
Можно такого найти? Опа, наш кандидат. Полезай в сундучок. Now we can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the Thestrals. Arresto momentum. Flipendo, bombarda. See if there's something you need. Careful now. That's been a pleasure. Revelio. Arresto momentum. Шкатулка. I'll look after you. Revelio. Вот этот какой-то тут монструозный чел должен быть. Я? Хочу. А куда я потерял? Revelio. А где же он был-то? Что-то я видел. Сейчас не вижу. It's been ages since I've found anything worth poaching near Crackcrop. Revelio. Мне бы найти еще эти, где типа площадки для приземления, во. Ну, тут они вряд ли еще есть. Блин, как круто, а? Восхитительно просто.
Опа, кайф. Ну тут, кстати, можно, знаешь, что сейчас сделать? Нажать карту просто. Вот так, вот так. Угу. А, забито. Так, ну давай просто мы сейчас вот тут возьмем, освободим горшок и посадим, я скажу, из капусту. Вот. Хороший вариантик. Так. Мне удалось спасти фестралов и приобрести магический рецепт для загона. I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Еще? Свомп. Болото. Прикол. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Ничего себе. Ничего себе. Угу. Давай мы тут пройдемся, изучим все. Тут наверняка где-то есть сундуки. Блин, музыка, конечно, да. Incendio. Revelio. Lumos. Вот сундук. Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. 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 Где ж тут забраться-то можно? А, вот.
А? Revelio. Ого. Ого. А, нет, туда нельзя. Я думал, может, туда можно. Ну что, пора, я думаю, их выпускать. Давай. Могиле. Levioso. Ой. Блять, я напугал. Стыдненько. Извини, пожалуйста. Так, давай. Давай теперь попробуем Т. Так, да? О, детали строительства. Покрытие для пола. Загон, кормушка. Офигеть. Прикинь. Коробка с игрушками для твари. Так, ну давай. Как тут лучше поставить ты? Как, ну, типа вот так. Разведите уникальных тварей. Прикольно. Так, ну давай мы тогда тоже, что ли, ферму построим, да?
Бля, эти сразу меня облепляют все. Держи. Куда-то надо так. Куда бы поставить-то? Вот это передай. Еще решить, кого разводить. Он теленок нюхлер. Давай нюхлера. Достигнуть максимальной вместимости варя, блять. Управление тварями. И что, получается, мне их потом отсюда брать и выселять их на волю? Отпустить дикую природу. Утвердить. У меня пушишки все одни, только девочки. Отпустить, да. Давай. А тут у нас там кто? Нюхлер, да? Давай одного лунтеленка. И одного этого. Лежит. Ага.
Прикольно. Так, ну-ка, дай-ка еще вот так хочу изменить немножечко. Ну, типа, как-нибудь вот так хотя бы поставить. Усы давай свои. Я тебе хотел дать. Хи-хи-хи-хи. Иди сюда, красавец. Лежал, тупо проспал все. А, я забыл. Ну. Я же хотел им все-таки поставить какой-нибудь один, как минимум. Блять, а где тут разместить-то? Они везде стоят, как твари. Давай мы еду тоже поставим куда-нибудь сюда. Так, я думаю. И одну это. Золотой шар. Шар из костей. Манекен темного волшебника. Лопающийся пузырь. Интересно. Потом посмотрим. Ты на кого шипишь? Какие ебанутые.
Какие они, блядь, ебанутые. Пурпурная жаба. Между прочим, белые, получается, не могут размножаться, или в чем прикол? Смотри, у нас мужчина есть, и есть женщина-жаба. Вот это вот что значит? Есть один такой же мир. Так, ну давай одного жмара. Посмотрим. Прикол. Одну жабуню. Где жабуня? Ага. А, белая, смотри-ка. Лежит белая. Тогда, получается, я был неправ. Все ок. Блядь, может быть, вот тут уместится? Нормально. Кем, блядь, занят? Ага. Эту с забубенем. Достигнут максимально. Так, ну давай мы кого-нибудь одного выгоним, да? Например, вот эту женщину-жмара. Ждет потомство. Вот этого я могу отпустить в дикую природу или нет? Или оставить ее? Ну хорошо, пусть пока что будет так, да? Пусть. Потомство жмара. Ты посмотри на него. Так, а я сделал же, ничего вы пишите мне. Сколько там? 14 минут, окей. Спорыш.
перов Вупера. Ну, в принципе, можно, конечно, типа, забубенить там. Надо будет потом этим заняться всем. Пока что пошли квест выполнять. Так, понятно, это мы просто ждем. Вернитесь к Саманте. I've always said that travel broadens the mind. I'm happy to tell you that I returned the crest to Marmaduke's sarcophagus just as you asked. I thought as much. I received word from St. Mungo's that my brother's feet are back to normal. No more beats. Oh, I cannot thank you enough. It wasn't too much trouble, I hope. Меня чуть не убил тролль. Пар пустяков. Just a measly old troll. Nothing significant. A troll? Oh dear, I'm so sorry. That's awful. No one has been in that tomb for centuries. But I can't say I'm surprised. Marmaduke seems to have been full of surprises. Indeed he was. Well, I suppose I should be going. I'm anxious to see my brother, who must be elated to have his feet back. Of course. I certainly would be. William and I are forever in your debt. Thank you again for what you did. Levioso! Еще 19. Ой, блядь. Ну, это хотя бы выполнено уже все. А, погоди. Там еще врача комната есть. Ага. 30, блять, как? Как же они, блять, любят дрочить тут. Ох, ебет твою. Я, конечно, всегда был любителем гринда, но эта игра даже меня гриндером просто изничтожает. Бомбарда. Производит взрыв с огромным радиусом поражения. Пахнет имбой. Инвентарь. Вуперов, конечно, было бы неплохо тоже, наверное, выпустить, но я не знаю, куда. Жалящие дверь, перчатки. Такие. Ага, это я понял все. Это все я понял. Я все понял. Тролль по прозвищу Прибрежный. Неправильно поняв обычный жест волшебника, тролль бесчинствовал в маленькой деревушке к востоку от Хогвартса. Ё-моё. Паук по прозвищу Ненасытный. Ужасная гигантская паукообразная тварь, живущая под домом Мэри Портман в Ораншире.
Драморога. My brother's doing well, thanks to you. Revelio. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Все сделано в лучшем виде, профессор. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. I would Diffindo режет объекты врагов с дальней дистанции, нанося значительный урон. Ебать, серьезно? Давай сюда вставлю пока. Хотя нет, знаешь как? Это я вот так поставлю, а это я поставлю вот так. Once again to practice here in the classroom. For your sake and that of everyone. It's a pleasure to arrest the momentum. actually heeds instructions. Bombarda. Flipendo. 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 Arrest the momentum. Bombarda. How but dangerous. Good to see you continuing to practice. Ну ладно, благодарю вас. Благо, дарю. Потом со самой смерти. Так, ну это потом. Огонь и злой нрав. Го. По мейн-квесту пройдемся. О, блять, вы чё, со всех сторон? Ёбнулись там. Ебать, это через... А, это куда вообще? Это не... даже не в Хогвартсе, да? Да... Нихера себе. Погнали. Revelio. Not sure how I'd fare in a little place like this. Вот смотри. Тут есть что? Пауки, блядь? Нет. Порежьте. Болтающуюся топиройку. Ага, смотри. Я себе. Хуя себе. Вот это имба. Ого. Вот это да. Жесть, там так много урона наносится. Бомбарда.
Arresto momentum. Bombarda. Protego. Defender. Revelio. Да, блядь, что такое? Bombarda. А, тут я понял, что. Incendio. Aloha Mora. Revelio. It's like a place right out of a storybook. Revelio. Интересно, есть ли тут площадки для приземления? Ждем? Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Да, все хорошо. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poachers' best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Ага, я никому не расскажу. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Да что ж ты кряхтишь-то так? Ну кто, блять, когда Ого! Tread carefully. Прикол. Кто когда, блядь, собирается кряхтеть? Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Прикольно. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't Revelio. exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious.
third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than Можно usual я lately. ее прикончу? I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. То есть даже топиройки были добрешами. Но они стали This злыми. is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. А почему что-то такое странное? Поищите следы браконьеров. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Потому что их разогнала топиройка. Хотел сказать землеройка. Pelt. Poor beasts. Жесть, охереть, а? Ужас, блять, ёбаный. Still smoking. They can't have been gone long. Revelio. This is goblin metal. Oh, Seems да. out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Ну что, туда пойдем? How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Revenue. Пока они там решали, я уже давно применил. Потому что тут очевидно лучше. Лучше пока что так начать. Spiders. Not worth the trouble if you ask me. Ah, but a purse made of unicorn skin. That fetches a few galleons. Quieter than you. Чего они бегают, кипишатся-то, я не понимаю. Они что, меня видят? Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic Revelio. himself. What is going on here? Only one way to find out. Дохерища их, конечно, тут было. Это необычный шатер. Типа внутри будет дохера места. Наверное, тоже, да? А где Поппи? Леску карет. Палатка браконьеров. Ну да, скорее всего. What in Merlin's name? Are those dragons? Жесть. Охренеть. Охренеть. Вот это да. It's a dragon fighting ring. Угу. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here.
How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more Ну это уже, конечно, тоже Poachers are перегибаешь. far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. What I wouldn't give to be a demiguise right now. Don't know what Victor was thinking, straight at the Trificus Totalis. А в чем прикол? Что может нравиться в том, что 2 дракона дерутся, блядь? Revelio. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Nah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. Beast. Not much longer now. Soon our necks will be out from under wizarding boots. Wizard kind will pay for what they've done. Trificus Totalis. What was that? Revelio. Чё, еще одного тут натаскивают? Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. Блять, слишком рано я ушел. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans we have for it. Сейчас заберем, несем. Блять, что ты так идешь медленно, как долбоёб? Aloha Mora. Горячая. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Revelio. Сейчас, видимо, будет бой. Что, у меня получится? You're the one we're looking for, and you brought a friend. Your
How unfortunate for you. Let's get this. I'll check your boat. See how you like this? Rather unwise coming Подмари. this way. You come to the wrong place. You up? You don't need you. Let me outside. Let me outside. Плача. Let's play. Он уже просрал, да? Shall we? Let me outside. Let me outside. Hold still. Flipendo. Let me outside. Incendio. Let me outside. We don't have time. We need to free her now before more show up. Я уже вижу. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Так остановите его, чё их? Incendio. This way. Прикольно. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting room. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. А может оставим яйцо себе? Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Как думаешь, браконьеры станут нам мстить? Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It'd be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. Пойдем отсюда. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. Еще You're right. худший. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. Ситуация. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Revelio.
супергеройка. Выходите. Порежьте болтающуюся супергеройку. Так, смотри, нам для этого понадобится. Нам надо... Еба. Я застрял. Окей. Одну собираем. А что? Кого ты, блядь, фокусишь, чел? Погоди-ка, давай еще сюда зайдем. Я что-то пропустил все. Это, по-моему, была Уизли, да? Пришло время изучить заклинание трансформации. Как только завершить необходимые задания, которые, несомненно, будут полезны для работы над руководством для волшебников, приходите ко мне в кабинет. Проработав над заклинанием, мы обсудим вашу успеваемость в этом семестре, профессор Уизли. Я вроде стараюсь. Задача профессора Уизли. Соберите страницу для руководства в подземной гавани из книги «Трансфигурация среднего уровня», которая находится в библиотеке. Ебать. Чего, блядь? Подземной гавани, блядь. Ревелио. Я что-то где-то слышал? Revelio. Revelio. Подземная гавань, переместиться. Окей. Лифт. Почему такой прикольный звук? So this is the underground harbor. Прикольно. Так, смотри, у нас надо сделать.
Revelio. Подземная гавань. Глубоко под внутренним двором Виадука расположена пристань для лодок, на которых доставляют первокурсников через Черное озеро в Хогвартс. То есть в теории я мог забрать это еще до. Просто я хуй знает что. Не видел я этого совершенно. Revelio. Это вот эта вот страница тут, наверное, идти линкала всегда. Я пытался ее найти. Нет, не так. На второй этаж. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Okay. Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Так давай, звучит интересно. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Что? Золотой сниджет? The golden snidget. Correct! The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Дары смерти. Крестража. Реликвии основателей, наверное. Founders' relics. No, the answer was the Deathly Hallows. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Наверное, Бладжер. The Bludger. I'm sorry, but the correct answer was the Quaffle. When a chaser throws the Quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Верно ли, что оборотное зелье способно превратить того, кто его выпьет? Неверно. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Блин. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again,
I have plenty more questions I can ask Блин, ну you. это прикольно, And на I самом won't be деле. giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Ага. Задавай новые вопросы, давай. I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? О, блин, ну я фантастические твари не смотрел, но... Совет волшебников. Орден Мерлина. Блять, ну тут все звучит достаточно аутентично, да? Международная конфедерация магов. Ну, вряд ли Международная конфедерация магов. Это, скорее всего, образовалось после Министерства. Совет волшебников. Орден Мерлина. The Order of Merlin. No, that's incorrect. Это Совет The answer was the волшебников, Wizards' блять. Council. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government Ну, to support наверняка. its enforcement. Which Наверняка. dragon breed is the smallest? Ага. Самые маленькие. Украинский железнобрюх большой. Перуанский змеезуб большой. Опалово-глазый антипод. The Antipodean Opali. No, I'm Нет, sorry. But перуанский the answer змеезуб. was the Peruvian vipertooth. Сука. Though the vipertooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous Почему-то я fangs. был уверен, Who что... founded the village of Hogsmeade? Энгист из Вудкрафта? Федглек? Квинси Хок? Ну, наверное, Квинси Хок. Да? Или же вот это? Ну, Вудкрафт... Не, наверное... Quincy Hogg. No, the answer was Блять, Hengist of Woodcroft. где-то я слышал It is believed про Энгиста. that Hengist used the Three Broomsticks Inn as his home. The hide behind Я was читал. accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Какое волшебное существо в результате скрещивания с упырем породило скрытни? Демимаска, может быть? A demiguise. Yes! While the hide behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a letherfold? Жесть. Смеркута? Оглушающая? The stunning spell. Actually, the answer was the Patronus charm. Патронус? The Что? only known survivor of a letherfold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Я думал, что Who Патронус published the law of elemental только transfiguration? этих дементоров, блин. Кто издал закон элементарных трансфигураций? Да хуй его знает. Наверняка бы сейчас узнал. Ну пусть будет какой-нибудь Эванжелина. Evangeline Orpington. That's incorrect. The answer I was looking for was Gamp. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Хогвартс? Не знаю, брод, несущийся в воду. Не щекочи спящего дракона. Знание истинного волшебства. Ну, не щекочи спящего дракона. Never tickle a sleeping dragon. Correct. In Latin, the Hogwarts motto is Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Что? Пепламба. The Ashwinder. That's incorrect. The correct Ровный answer was the спор. rune's Я paw. даже не знаю, что такое. According to Parselmouths, each of the rune's paw's 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny Жесть. School of Witchcraft and Wizardry located? Ильверморни? Что? Чего, блять? Откуда это возможно было узнать? На горе Грейлок? Может быть. Mount Greylock. Well done!
one. Да, что-то The такое American вспомнил. school was Кто-то мне founded in the рассказывал. 17th century by Iseult Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Амортенция. Веритасерум. Веритасерум. Virositiserum. Incorrect. The answer was Amortentia. Amortentia smells differently to every person, according to what they find attractive, such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. Блин, ну конечно, давай, да, хорошо. Give me your worst. Wonderful. I do admire your thirst for knowledge. Emmerich the Evil was killed in a duel against whom? Эмерика Злого. Эгберт Эгоист. Egbert the Egregious. That's right. Emmerich gained notoriety for terrorizing villages in the south of England during the Middle Ages, when he was the master of the Elder Wand. If a chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what foul are they committing? Пропихивание. Haversacking. That's right. Blatching is flying to intentionally collide with a player. Stooging is when two chasers knock the other team's keeper away from the goals so that a third chaser can score. A bite from a mackled malaclaw has the unusual side effect of causing what? Что? Пятнистый клешнепот. Волосы на ушах. Нет, это вряд ли. Невезение. Перепонки между пальцами ног. Наверное, невезение. Bad luck. Correct. Native to the European coastline, the effects of a malaclaw's bite can last up to a week. Зато на самое сложное я пока что стою 100. Какое растение выделяет смердящий сок? Дремоносные бобы. Мимбулус мимблетония. Да, наверное, бобы. Sopophorus bean. I'm afraid the correct answer was Блядь, Mimbulus mimbletonia. The Mimbulus mimbletonia plant secretes stink sap as a defensive mechanism when touched. The pepper up potion evolved from a remedy created by which 12th century wizard? Так, бодрящее зелье. Кто бы мог? Боуман Райт. Базил Флэк. Basil Flack. That's incorrect. The answer was Limfrid of Stinchcombe. Centuries later, Glover Hipworth would expand on Limfrid's previous work to create the pepper-up potion we know today. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot? Тапочку. Горшок поменьше. A smaller pot. Incorrect. The answer was a single slipper. The story was created by Beadle the Bard, but there are a few versions. I won't spoil what the slipper was for if you haven't read it recently. The Snallygaster is native to which region of the world? А что такое Снеллигастер? Звучит как будто бы из Северной Шотландии, но не из лесов Амазонки или Северной Америки. The Scottish Highlands. No, the answer was North America. The part bird, part reptile is a distant relative of the Occamy and has serrated fangs and a bulletproof hide. Who is the muggle featured in the Fountain of Fair Fortune? Чё, как звали рыцаря маглов в сказке «Фонтан феи Фортуны»? Сэр Ланселот Самсет. Sir Amset. No, the answer was Sir Luckless. The three witches in the story are named Asher, Altheda, and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The world's largest kelpie is also known by what other name? Хуй знает. Лохнесское чудовище, да. The Loch Ness Monster. Correct. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit any Muggle evidence of the kelpie's existence. Who was the first Minister for Magic? Это как будто бы я... Улигамп. Кадм Пиверел. По-моему, это... Cadmus Peverell. No, the first minister was Ulick Gamp. Gamp's greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the unforgivable curses. You've answered all of my questions.
It's nice to know there's another student who appreciates the value of knowledge. You might not have got very many right, but I'm sure you learned something regardless. Thank you for humoring me by participating. Спасибо большое. I had a Это splendid было time. круто, действительно. I put the book back on the Revelio. pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Книга «Трансфигурация. Средний уровень». Эта книга непременно поможет студенту, который хочет заняться более сложными видами трансфигурации. Профессор Уизли часто рекомендует ее своим студентам с отличной успеваемостью в качестве легкого чтива. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Revelio. Знаешь, что я сейчас подумал? Блин, ну я почти пришел, да? Ну, окей, погнали. Что такое? Adelaide Dupes. Hello, Adelaide. How are you and your uncle doing? Very well, thanks to you. The more I learn about Ranrock's foul lot, the more astounded I am that my uncle survived. I looked back over his old owls and noticed that they included pertinent details about his rare metal deposits. I believe that Ranrock's fiends were after those deposits and that they needed my uncle's knowledge. He was willingly going to rot away in that cell to keep me safe. А в тех письмах было что-то еще? Any other pertinent details about those owls? Plenty. Uncle Roland couldn't be certain, but he thought he overheard goblins talking about infusing something into goblin silver. He wasn't sure what they meant, but something about the way they spoke of it made his skin crawl. It's clear you saved my uncle from a very bad lot. Рад помочь. It was nothing at all, Adelaide. I'm just glad your uncle's safe. So am I. Seeing him again was such a relief. I told him that he must remain vigilant from now on. I, for one, can't help but look over my shoulder now whenever I leave the castle grounds. 6. Бедолаги. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Beautifully done. Отлично. Ты куда пошел? Hello, Gareth. So, has your aunt been taking it a bit easier on you lately? Unfortunately, no. In fact, a few days ago, she gave me a detention. I was only testing a new recipe in a mostly empty classroom, and the fire was put out quick enough. Творческий подход. You don't create anything worthwhile without setting a few things on fire.
Agreed. Innovators like us are unappreciated in our time. Can't let the doubters sway me. When they taste my latest brew, they'll forget their criticisms and the fires. It'll be bigger than butterbeer. Oh, that gives me an idea. Better write it down. Best of luck to you. Давай. Все идут. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. О-о. Задачи казались полезными. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the room of requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to an ex-aura in Upper Hogsfield connected in any way to Professor Fig? I can't begin to imagine what that was about. Что, блять? Типа, да, был связан, нет, не был связан. Правильно я понимаю? Ну да. Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Спасибо. Ой. Напугался. Так, ну а куда? Ну, давай пока сюда поставлю. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the trip. Хотя там... Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Опа. Levioso. Revelio. Accio. Зайдем в тени шахты. Встретитесь с Себастьяном у шахты. Себастьяном у шахты Бельведер. Лорд Гог попросил меня встретиться с ним в шахте гоблинов к югу от Хогвартса. Он также хочет, чтобы со мной был кто-то, кто говорит на гоблидуке. Говорит с Амитом. Разговор с матерью. Надя думает, что ее мать, профессор Най, возможно, узнала о наших похождениях. Надя надеется, что ее мать не будет слишком строга, если я буду рядом во время их разговора. Поговорить с Надей рядом с классом прорицаний. Отчет о драконе. После спасения самки дракона из лап браконьеров Поппи готова обсудить наш следующий шаг. Она хочет встретиться со мной в 3 метлах. Поговорить с Поппи. Потом сам. Так, давай начнем. Вернемся к себе. Выручай комнату.
Перво-наперво. Сейчас будем пожинать наши плоды селекционные. Ля. Что за мелочь, блядь? Что это за мелочь? Ой, блядь. Извини меня, пожалуйста. Что-то я подобъебался немножко, да? Как он бежит, а у него уши. Ой. Его тоже можно общипать. С кормушкой удобно. Ты просто пришел, всех погладил и все. Собрал. Маленький лягушонок. Где там? Блин, какой он крутой, а? Жесть. Надо еще залутать парочку. Или одного хотя бы. Так, пошли. А у них кормушки нет. Ё-моё. А где маленький фестивальчик? Это он? А чё, он спал, что ли? Давай я им тоже пока поставлю кормушку. Хочу посмотреть, как это будет. Ну, кушайте. Ага. Anna's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help.
Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Это что? I should let Deke know about the newborn Thestral. Ебать! Маленький. Что с тобой, блядь? А как можно его... Можно как-то его поближе посмотреть? Боже, блядь. Ты посмотри на эту. Ёбань. О, птенчик. Вот он. Мелкий теленок. Revelio. Боже. Маленький нюхлер, конечно, это пиздец. Мне теперь хочется увидеть маленького пушишку. Так, давай к Дику подойдем. Наверняка надо. Привет, Дик. У меня для тебя большая новость. У Фестралов родился малыш. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts. But sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Sorry. Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. Твой хозяин получил по заслугам. Ну окей, сочувствую. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. В тени времени встретиться с Себастьяном рядом с катакомбами. Погнали. Вот это да. Это жестко. Да, это жестко. Seems a pleasant enough little place.
Горы полны снегов, отлично. Выглядит это просто невероятно круто. Спасибо, что я это видел просто. А, нет, это не платформа, да? Или это платформа? Нет, это не платформа. Revelio. Смотри. Шарики, 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 шарики. За ролики. Сейчас мы хлопнем. Revelio. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. В сообщении того ученика было что-нибудь еще? I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. Давай смотрим катакомбы. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Ученический отчет. Задача про подземелье оказалась куда полезнее, чем можно было ожидать. Узнавать о своих предках очень занимательно, однако мне довелось наткнуться на весьма любопытную вещицу. За большим залом есть одно заброшенное место. Там среди раскуроченных саркофагов лежала странная реликвия. Сила, которой она обладает, поразила меня. Хотелось бы узнать о ней больше, но, увы, оттуда ничего нельзя выносить. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Как же мы вынесем? Revelio. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Ебать. Это надолго. Похоже, надолго. Levioso, Accio, Incendio. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. Revelio. And the rest of the tomb will be insect-free. Accio. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Incendio. Accio. We're here for a reason. I'd say opening them all is just... Revelio. Accio. This room is taller than it looks. Wingardium Leviosa. Leviosa. Игра подвисла, что?
это возможно. Так, сейчас я перезагружу это. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Wingardium Leviosa. Leviosa. Revelio. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. А чё это он так начал с издевкой в моих действиях говорить? Нормально вообще? Levioso. Accio. Incendio. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Bombarda. Arresto momentum. Defender. Revelio. There's a victory that came none too soon. Знаешь, что я хочу? Хочу менять местами как будто бы вот эти вот. Вот тут вот так поставить, а вот это вот так. Revelio. Придется привыкнуть, но что поделать. Deposit. Incendio. Accio. Revelio. Watch your step. I nearly slipped there. Bombarda. Revelio. All this grass. It no longer feels like a tomb. Incendio. Read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Что-то меня как-то сейчас зафлешбэчил, как будто бы я уже с ним ходил в подобную пещеру. Прям супер похоже было. Как будто бы он так уже говорил. Приблизительно похоже. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Пока не буду это взламывать. Ебать, что. Revelio.
Accio. Leviosa. Incendio. Accio. Accio. Revelio. Accio. Я понял, что... Wingardium Leviosa. Где они там, блядь? Это вот. Revelio. Так, смотри, погоди, пока. Не спеши. Сначала я сюда схожу. We've made it this far, but clearly we have more to do. Ебать, что это такое? Хуя себе. Accio. I need to find a safe way across. Confringo! Lumos. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Revelio. Lumos. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Rickety Bone Bridge complete. Какой-никакой мостик. Accio. Revelio. Accio. Отлично. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Revelio. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Revelio. Похоже, надо идти еще за теми костями с мостика. Да? Ёбушки-воробушки. Ну ладно.
Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Стоп, а как мне тогда? Compulso. Revelio. Он уже прочно так стоит-то. Да нет, похоже тут. Похоже тут где-то надо искать что-то. А, о, стоп, он уже открылся, сори. There's something here by the altar. Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, и мне велели оставить ее в покое. Я чту правила, но наука для меня важнее. В этой реликвии есть нечто особенное. Говорят, что у волшебников, которые выбрали палочки из дуба, сильная интуиция. Думаю, это правда. Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикады, заслонившие реликвию. Да простят меня предки за то, что материалом послужили их кости. Я намереваюсь к ней вернуться, но сперва мне предстоит освоить заклятие Империус. Говорят, оно хорошо работает против врагов. What did you find? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced the space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Как думаешь, откуда тут эти страницы? Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Погнали уже. Revelio. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperius Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Откуда ты знаешь Империю? Where did you learn the Imperius Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. А что нужно, чтобы научиться этому заклятию? Shouldn't I know more about what the curse entails? Желание, Remember the блядь. blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Да, я хочу научиться заклятию Империус. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Так, ну и куда воткнуть это дело? Ну, давай, наверное, вот так я сделаю. Revelio.
Incendio. Revelio. Incendio. Cabalso. Revelio. Incendio. Stringo. Sendo. Confringo. Stupefy. Confringo. Descendo. Protego. Imperio. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Arresto momentum. Depulso. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Incendio. Revelio. Incendio. Блять, куда же идти-то? Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Accio. Revelio. That worked. Keep going. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Чего, блять? А чё не так? Стоп. Revelio. Например, чтобы поднять. Вот это. Раз. И... Так, затем... Чтобы не смущало. Затем у нас есть вот тут. Зю кружок. А если я так сделаю кружок и... А где Зю? А, вот он здесь. Revelio. Открылись, да? Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Еще одна у нас есть. Зю и Зю-Зюзи. Accio. Wingardium Leviosa. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Блять. Придется возвращаться. Я думал, это все. Так, сюда мы не можем, правильно? Сюда мы не можем. А сюда-то мы, если идем, то что тут происходит вообще? Что дохерищ всего просто.
Как будто бы. Revelio. Так, тут тупик. А тут чё? Accio. Revelio. Все, да? Ну тогда получается все. А тут чё? This catacomb has suffered decay, just as the student summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Revelio. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Arresto momentum. Expelliarmus. Imperio. Leviosa. Descendo. Confringo. Confringo. Protego. Confringo. Leviosa. Descendo. Confringo. For a moment there, I thought that'd never end. Confringo! Revelio! Так, вроде бы все, да? Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Молодец. Давай, сдавайся, блядь. Accio. Revelio. Записка о реликвии. В реликвии сокрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира. Но цена этого слишком велика. Необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока мы не узнаем больше. Иллюстрация утерянной реликвии. Sebastian, the relic. Look. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Блин, нам нужна эта реликвия, да? Так будет интереснее, наверное. Интересно, докуда это может дойти. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my own. Revelio. Что-то вон там еще до хера, да? Всего. Как это вышло? О! Is that ominous? О боже мой. Пиздец. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it.
No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Ебать. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Хорошо, давай поговорим с Себастьяном. You're right. This seems far Ладно, riskier пойду than на поводу Sebastian у него. realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. А чё, он тут останется? Revelio. А тут как будто бы, да, можно пройти. Accio. Levioso. Lumos. Arresto Momentum. Expelliarmus. Depulso. Levioso. Descendo. Confringo. Bombarda. Flipendo. Glacius. Defendo. Revelio. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Revelio. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Ну что, я готов выходить? Если не хотел скрывать, то и не скрывал бы. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Жесть, что там происходит? Так, печи топятся там. Или что? Почему такой черный дым валит? When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Ебать.
Что-то у меня какое-то нехорошее предчувствие по этому поводу. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Да я уже давно заметил. They're under attack. Let's hurry. Let's get it. You won't get away with that. How nice of you, stuff. Be careful! They'll retreat. We'll make you I learned best. Accio. Provoking them. I'm handling. Accio. Leviosa. Incendio. Овечка там была. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Ну, ты правильно поступил. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. А лечить ты не собираешься сестру? Revelio. What was he thinking? Так, погоди. Я не могу применить. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Себастьян спас свою сестру. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Жесть. Аннушка, блядь. Revelio.
стало, блять, у шторки. Понятно. Ну, вот это вот самая лучшая арка персонажей тут в игре. Это действительно интересно. Какие-то у каждого свои типа мысли. И они пытаются разобраться. Это действительно круто. Говорит Себастьян в крипте. С матерью и что-то драконем. Так, ну чё, я думаю, я этим всем займусь завтра уже, потому что уже поздно. О, 77%. Ёбаный рот. Почти добил. Я посмотрю вообще, что там, как у нас. Бой. Бой, мальчик. Волшебников. Ну, волшебников, я думаю, в течение квестов добьем. Если уж останется там несколько квестов и будет не хватать, так я уж полетаю, добью. До пиройки это прям беда, блядь. 16 пирой где-то надо будет набить. Это однозначно придется летать и добивать. 9 гоблинов всего лишь оставилось вообще, в принципе. Инферналы. 15 все так же. Я думаю, смогу где-то найти. Вот эти вот печально известные это боссы, блядь. Это, я думаю, по квестам только. Пауки. Пауки, да, тоже до хера. 60... Ой, блядь, 58. 58, да. Тролли. Блядь, тролли беда вообще. Я так понимаю, тут тоже 20 будет. Нужно еще одного добить. Я вроде добивал, но почему-то не зачло. И дуэльные уловки. 22 штуки. Маска Дими маски. Ну, что-нибудь, наверное, придумаю с дуэльными этими. О. Задачи выполнены все. Завершить основные задания. Осталось 9 штук. Завершить задания с взаимоотношениями побочные. Осталось 24 штуки. Исследованием. Блять, тут... Я уж и забыл про это. Нужно будет 6 штук этих найти. 11 этих шаров. 6 очагов. Бля, вот с этими с платформами надо будет что-то придумать. Смотреть созвездие уникальных... 5 астрономических столов, блять. И секреты Хогвартса надо будет раскрыть. Так, тут еще 8 страниц. Вручай комната. Ну, 4 животных еще развести, это вообще не проблема. Это я сделаю. И спасти 30 тварей. Ну, в принципе, можно будет отловить их. Это тоже не проблема. На какую-нибудь поляну с этими, блядь, мохнатыми существами прийти и просто всех переловить к херам. Там будет уже штук 5, наверное, 4 где-то, я думаю. Ладно, сохраняю 7. Всем спасибо за просмотр, всем пока.